Na uchunguzi wa mauaji ya mwanafunzi Sharon Otieno unaendelea huku mwanahabari Barack Oduora akieleza aliyotukia. Mengine tuliyowapa kipaumbele hii leo. Mahakama ya Bungoma yasitisha ushuru mpya wa mafuta wa 16% huku serikali ikiwa na vikao vya dharura. Bunge la kaunti ya Nairobi halina imani na spika wake Beatrice Elachi. Kulikoni? Machozi ya uchungu yageuka ya furaha baada ya familia kumpata binti aliyepotea Mombasa miaka 9 iliyopita. Na katika miezi miwili, baba, mama na wana wawili waangamia Ruiru. Tutakueleza kilichojiri. Hii ni NTV Jioni na Harith Salim na Nuru AbdulAziz. Na karibu mtazamaji, natumai umekuwa na siku njema. Mwenzetu wa ishara ni David Agondo. Tukianza taarifa zetu ni kwamba mahakama kuu ya Bungoma imesimamisha kwa muda utozaji wa ushuru wa 16% kwa mafuta ya petroli. Mahakama kupitia kwa jaji Stephen Riechi imesitisha utekelezwaji wa sheria hiyo kwa muda, huku kesi iliyowasilishwa ikitarajiwa kusikizwa wiki ijayo. Zakius Mwasame anaarifu zaidi. Vijana watatu, Harith Salim, Jacqueline Otieno na Francis Ogada kutoka Kisumu walifika mahakamani kulalamikia mzigo unaowalemea Wakenya kutokana na ongezeko la bei ya mafuta. Vijana hao kupitia kwa wakili wao Ken Omondi wanasema waziri wa fedha Henry Rotich alikiuka katiba katika kuitekeleza sheria ambayo imeathiri Wakenya wengi. Industry players, stakeholders have all spoken, and to crown it all, the people's representatives who exercise delegated sovereign power on behalf of the people of Kenya, elected members of the National Assembly, have also spoken. And in fact, they have amended the Finance Act 2018. It was not therefore enough for the Cabinet Secretary to hide under the fact that it is yet to be assented to by the President. Agizo hilo la muda litawapa Wakenya nafasi ya kupumua hadi wakati Rais Uhuru Kenyatta atakapotoa kauli yake kuhusiana na mswada wa marekebisho uliowasilishwa bungeni wiki jana. The moment the President assents to the bill, if the President assents to the Finance Bill 2018, then we shall revert to the previous prices. Now, in this case, the High Court has said we have temporarily quashed that decision, awaiting presidential assent of the bill. The consequence, therefore, is the ERC must revert back to the previous position. When? The question is when? Immediately. They are aware of the order. That is the thing. This is an order from court. Kesi hiyo itatajwa tarehe 12 mwezi huu katika mahakama ya Kisumu. Uamuzi wa mahakama kuu ya Bungoma umeonekana kama afueni kwa Wakenya kutokana na ongezeko la bei ya mafuta ambayo imekuwa ikishuhudiwa katika siku za hivi punde. Haya yanafanyika huku mlalamishi akitarajia kwamba serikali kupitia kwa ERC na waziri wa fedha itatekeleza amri hii mara moja. Zakius Mwasame, NTV, Bungoma. Wakati huu chama huru cha wafanyabiashara wa mafuta ya kipeda kimesitisha mgomo ambao ulikuwa umeingia siku ya 4 na kusababisha uhaba wa mafuta katika sehemu tofauti za nchi. Tupate hali ilivyokuwa leo Nairobi na miji mingine. Uhaba wa mafuta umekumba jiji la Nairobi na miji mingine kwa siku ya pili sasa. Foleni ndefu iliweza kushuhudiwa katika vituo mbalimbali vya kuuzia mafuta jijini Nairobi, huku waendeshaji magari wakieleza hofu yao kuwa huenda maji yakazidi unga. Taswira hii inatokana na mgomo wa wauzaji na wasafirishaji mafuta ambao ulikuwa umeingia siku ya 4. Mgomo ulikuwa ni wa kushinikiza serikali iondoe ushuru ongezeko la thamani wa 16% kwa mafuta. Kufika hapa nimequeue, it's like 100 meters na nimequeue almost 2 hours nikigojea kufikiwa. So mimi venye naweza sema the government needs to intervene. Nimesumbuka sana tangu asubuhi, nilianza kazi saa 1:30. Mpaka sasa nimepanga laini, sijapata mafuta. Wakati huo huo, maafisa wa usalama walishika doria katika eneo la kuhifadhi mafuta Industrial Area Nairobi, ambapo baadhi ya kampuni ziliendelea na shughuli ya kusafirisha mafuta katika vituo. Katika kaunti ya Mombasa, bohari la Gapco limefungwa baada ya wenye malori ya kusafirisha mafuta kusema hawataruhusu lori lolote la mafuta kuingia. Nauliza,
kuna wale walalehoi wanapata shilingi 200 kwa siku. Na hii mafuta taa inatoka shilingi 100. Huyo mtu anataka kula, anataka kuvaa, anataka kuvisha, anataka kuishi, ataishi vipi? Na hiyo shilingi 200 anachukua aende anunue shilingi 100 ya mafuta, atakula nini jamani? Sasa sisi tunalilia VAT watoe kabisa ili sisi turejee maisha kama ya zamani. Sasa tulichagua digital, lakini tunatamani analog kwa wakati huu. Haitufaidishi na lolote kabisa digital yao. Baadhi ya wananchi katika miji tofauti walihofia uhaba wa mafuta na walifika vituoni kununua mafuta ya akiba. Hayo yakijiri, chama cha wauzaji huru wa mafuta KIPEDA kilisitisha mgomo leo mchana, na hivyo hali ya kawaida inatarajiwa kurejea katika vituo vingi vya kuuza mafuta. Tazama, NTV. Mtazamaji, tafakari hili: unamzika mjukuu wako Julai, wiki 7 baadaye unamzika mwanao wa kiume, mkewe na mjukuu mwingine. Sasa hiyo ndiyo hali iliyokumba familia moja ya Ruiru. Mume na mkewe na mwana wao wa kiume walifariki Alhamisi iliyopita katika ajali ya barabarani. Mwana wao wa kike alifariki Julai baada ya kuugua kwa muda mfupi. Brenda Wanga anaangazia mkasa ulioacha vinywa wazi jamaa wa familia hiyo. Ruiru, nyumbani kwa mzee Gikonyo, wanachama wa kundi la kanisa la wanawake wamekusanyika. Wanaimba nyimbo za kuifariji familia inayoomboleza. Jamaa wa familia wanatafakari msiba mkubwa uliowafika. Hii ni familia ya Peter na Zipora Kimani na wana wao wawili, Grace na David Kimani. Wote hao ni marehemu. Peter, Zipora na David walifariki katika ajali ya barabarani iliyotokea Alhamisi katika barabara ya Nairobi Naivasha. They left their place in Odero at around 7. They were going for burial in Molo of a brother to their friend. Safari yao ilitamatika Kinungi wakati gari lao lilipogongana ana kwa ana na gari aina ya Subaru. I got a call from my brother's phone at around 8. So when I called back, it was a strange number that answered, a strange voice. Then the person told me that your brother has asked me to call you, and he's been involved in an accident, and you're taking him to hospital in Naivasha. So I thought maybe that person was a con man or something. I called his wife's number, it was off. I called his son's phone. Someone else answered and told me the same. But now this person told me that the boy, the owner of the phone, has died on the spot, together with a lady that was also in the same car. Peter aliyekuwa majeruhi aliaga dunia baadaye. Kulingana na familia, dereva wa Subaru alikuwa ameonywa Naivasha dhidi ya mwendo kasi dakika chache kabla ya ajali. They had actually been arrested in Naivasha. That's what we gathered from the police on the site. They had been arrested and they were given a ticket to go to the court. Vifo vya watoto hao vimetokea takriban mwezi mmoja baada ya kumzika Grace Kimani, mtoto wa pekee wa kike wa familia hiyo. Grace alikuwa na umri wa miaka 24. The daughter was unwell, just got sick for just 1 week, and then she died. So it's quite tragic. Vifo hivyo vimeacha majonzi zaidi. It was devastating, especially because mom was in my house. She had not gone back after the burial of the girl, so she thought she would spend some time with Zipora, and that's what she did. Familia iliyoangamia ilikuwa katika harakati za kujenga nyumba hapa Ruiru ambayo walipanga kuhamia kabla ya Disemba mwaka huu. Sasa mipango imebadilika. Eneo linasafishwa kwa ajili ya mazishi yatakayokuwa hapa Jumanne. Brenda Wanga, NTV. Na ni hali ya kusikitisha mno mtazamaji. Wapelelezi wanaendelea na uchunguzi wa mauaji ya mwanafunzi Sharon Otieno, huku Michael Oyamo ambaye ni msaidizi wa gavana wa Migori akiendelea kuzuiliwa. Wakati huo simu aliyopokea mwanahabari Barak Oduor kutoka kwa aliyekuwa mwakilishi wa wadi kumjulisha kuhusu gavana aliyedaiwa kumtunga mimba mwanafunzi wa chuo kikuu ilikuwa ni mwanzo wa safari ya mauti ya Sharon. Barak Oduor anasimulia kilichotokea Migori siku ya kutekwa nyara. Sharon told me that the governor of Migori, Okoth Obado, through his personal assistant, Michael Oyamo, wants to meet us. Then he said,
this particular meeting which we are going to have, the governor has told me that I give his response over your pregnancy and your upkeep and care and everything. And if you are serious with this matter, I'm not going to talk about it here. Why can't we go to the hotel which I'm telling you? He mentioned the name of an hotel. We boarded the vehicle. We went with Sharon to Rongo Town. On reaching Rongo Town, I suggested that we have a meeting at a hotel called Grasha. Then we saw two men standing by the roadside. Then the PA said, Kwagari, he was speaking in mother tongue. Those people have refused to go where they've sent them. Let me alight and talk to them. Why are they refusing to go where we've sent them? Si gari ka park sideways. Venye amefungua tu mlango hivi, mtu mmoja akaingia pali pake venye alikaa next to Sharon. Mtu mwingine akakuja akanishongeza forcefully hivi akafunga mlango, gari ikatoka. Gari ikatoka few meters, ndio akasema they started with me ati funga simu yako. These guys had weapons because the co-driver was constantly touching something in his leg. And the other guy who was sitting next to Sharon was asking her, how have you known this? How have you known this guy? And the person who was sitting in, the co-driver was saying, you guys have ever wanted to see the governor? We are taking you to see him. You do not need to get worried. Those ones were the last conversations before I jumped out of the moving car. When the vehicle went some meters, they stopped. They stopped. And the two people who came was this person who was next to me. Alitoka nje na yule co-driver. Yule jamaa alikuwa na Sharon ni kama alibaki tu na yeye kwa gari. They came running towards me. Alafu nikamka ndio nikakimbia. I thought they could not execute. I thought they could not execute her. Naam, ni baadhi ya simulizi maneno katika simulizi yake Barack Odor ambaye alikuwa na Sharon Otieno kabla ya Sharon kupatikana baadaye kuwa ameuawa. Ni taarifa ambayo utaipata kwa mapana marefu mwendo wa saa 3 usiku. Lakini sasa hivi tunaendelea na taarifa nyingine ambapo familia moja ya Shanzu huko Mombasa inadaiwa kumpata binti yao aliyeibwa kwao nyumbani miaka 9 iliyopita. Mtoto huyo Yasmin Mohamed aliibwa na majambazi akiwa na umri wa miezi 6 mnamo Machi mwaka 2009. Baragumu limepigwa. Majirani wa Mahmud Burei Ade mtaani Shanzu Mombasa wamekusanyika kutaka kujua kulikoni. Mtoto aliyeibwa miaka 9 iliyopita amepatikana mtaani Kizingitini huko Lamu. Msichana huyo Yasmin Mohamed amekuwa akiishi na mwanamke anayetambulika kama Mariam. Mnamo Machi mwaka 2009, genge la watu 4 lilivamia nyumba ya Burei na kufululiza hadi alikokuwa amelala mkewe Mariam Ade na watoto wake 5. Nilikuja kama saa 12:15 nyumbani. Nikakuta watu wengi hapa nje. Hapo kwetu sasa, hali tulikuwa tunaishi. Nikakuta watu wengi, nikashangaa hii watu. Kuna nini leo hapa? Kuna mtu alifariki hapo. Nikaja kufika hapo nikasalamia wale walikuwa nje pale, nikauliza kuna shida gani hapo? Wakaniambia kuna kisange zilitokea hapo kwako usiku. Kuna watu wameingia hapo ndani. Wakampiga bibi yako na watoto, wakachukua mtoto ule mdogo. Wiki iliyopita mzee Burei alipokea simu kutoka kwa shemigi yake Mohamed Sheikh. Kapokea hiyo simu tukaongea, niliambiwa sasa kuna jamaa aliona mtoto wako wapi? Kizingitini, Lamu, basi unapita mbele. Kisha walifunga safari hadi Lamu. Sikuamini kama ni yeye, lakini nasema tu wacha, Mungu ni mkubwa, wacha niende nikaangalie. Nikaenda nikaangalia. Hasa nilipoenda nikafuatana na huyo mpaka kule. Kufika pale hata mimi sikupita pale kwa police station. Nikatuma huyo na askari.
Jana mahakama ya Shanzu iliamua uchunguzi wa DNA ufanywe Jumatatu ili kuthibitisha kama Mahmoud na Maimuna ni wazazi halisia wa mtoto. Mariam ambaye ni mshukiwa amesalia kizuizini hadi uchunguzi ukamilishwe. Doreen Majala, NTV. Bunge la kaunti ya Nairobi halina imani na Spika Beatrice Zelachi kwa tuhuma tofauti za ufisadi ukiwemo utumizi mbaya wa mamlaka. Zaidi ya wawakilishi 100 wa bunge hilo walipiga kura kuunga mkono hoja ya kumuondoa Zelachi. Hayo yalijiri baada ya mwakilishi wa kaunti ya Waweza Kiragu Karanja kuwasilisha hoja ya kumuondoa Spika Beatrice Zelachi. Wawakilishi wa wadi wanadai kwamba Zelachi amekuwa wakivunja sheria na hivyo hawana imani naye. Wawakilishi pia wamempa gavana Mike Sonko siku 14 kufika mbele yao kujieleza ni kwa nini hajamteua naibu wa gavana, wakidai kwamba shughuli za kaunti zimesambaratika. You can vote or abstain. 103 voted yes. 2 members reported no, and 2 they did not vote. They abstained. Therefore, the threshold has already been there. Therefore, the yes have it. Na hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa katika bunge la kaunti ya Nairobi, lakini Spika Beatrice Zelachi amekwenda mahakamani na amepata agizo la mahakama kuzuia mchakato wa kumbandua katika wadhifa wake wa spika wa bunge la kaunti ya Nairobi. Kwa hiyo mengi zaidi tutakuwa tunakujuza katika taarifa zetu saa 3 usiku na vile vile kufuatilia swala hilo hapo kesho. Na tukisonga mbele, waziri wa fedha Henry Rotich leo amefanya mkutano wa faragha na spika wa bunge la taifa Justin Muturi kuhusiana na masuala tata yaliyozuka kutokana na marekebisho yaliyofanywa mswada wa fedha wa mwaka 2018. Mwanasheria mkuu Paul Kiara ni miongoni mwa waliohudhuria mkutano huo. Inasemekana kuwa miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa ni gharama ya juu ya maisha iliyosababishwa na hatua ya Rotich kutekeleza sheria ya kutoza ushuru wa 16% kwa mafuta licha ya wabunge kuifanyia marekebisho na kuakhirisha utekelezaji wake. Wanasemekana walijadili njia mbadala za kupata mapato zaidi ili kuziba pengo litakalosababishwa na hatua ya wabunge kuondoa mapendekezo kadhaa ya utozaji ushuru yaliyokuwa yamewasilishwa na Rotich. Baada ya mkutano, Rotich alienda kukutana na naibu wa rais William Ruto kuhusiana na masuala hayo. Just to try and address the issues that you've raised, and this was just the first meeting, and I can assure you that going forward we will be able to address whatever issues may be of concern to Kenyans. We have started the consultations today, and this is the first of the series of meetings that we are going to have with a view to deal with the issue at hand. Na mtazamaji, kabla ya kuenda mapumzikoni, nitaweza tu kuangazia baadhi ya ujumbe ambao tumeweza kupata hapa. Adura Van Sami anasema hatua nzuri kwa mahakama ya Bungoma, ningependa mambo hayo yasambazwe kwenye kaunti zote. Sisi wa Kenya ndio tuumia, haki itendeke. Naye economist Job Kinuthi anasema ushuru wa mafuta ukifutuliwa mbali itakuwa afueni kwa Wakenya. Asante sana kwa kushiriki nasi kwa njia moja au nyingine. Tunarejea hivi punde.
Na karibu mtazamaji. Ubaguzi wa rangi ni jambo ambalo wengi hulinasibisha na mataifa ya ughaibuni. Uhalisia huu hata hivyo unaonekana kusambaa kwa haraka, hasa kutoka kwa raia wa kigeni wanaozuru nchi za Afrika. Hapa nchini matukio ya kibaguzi yameanza kuonekana kutoka kwa wafanyabiashara kutoka China, jambo linalowakera sana Wakenya. Everyone, every Kenyan, even Anna, again, this is all the Kenyans, like a monkey. Ni video ambayo ilizua mjadala katika mitandao ya kijamii. Mwanamume huyu raia wa China ni mkurugenzi katika kampuni ya Sonlink ambayo inafanya biashara ya kuuza pikipiki hapa nchini. Maneno yake hata hivyo yamewakata maini wa Kenya wengi. Even Uhuru Kenyatta, all of them. It's like a monkey. Yeah, sure. The president of this country. Yeah, sure. Kiburi chake kimemtia matatani na sasa hatakikani tena humu nchini. Inadaiwa hii imekuwa tabia yake iliyowafanya wengi kuacha kazi Sonlink. I don't like here, like a monkey people. I don't like talk with them. Smell is bad, and poor, and foolish, and black. Who like them? Why not the right people? Like the American. Doing business with them is very hard, and all they do is just harass our people. Sometimes sometimes they even slap them, and it's not good. Swala hili limeibua hisia mseto, huku baadhi ya Wakenya wakiitaka serikali kuchuja biashara za raia wa kigeni na kazi zinazoweza kufanywa na Wakenya zisipewe raia wa kigeni. Our Kenyans, they cannot work there. No matter how qualified you are, you cannot get a work permit. And these Chinese are coming here. They have no qualification. They can't even speak English. Ingawa ofisi yao imefungwa kwa sasa, kulingana na wasimamizi hapa katika eneo hili la biashara la Cape Business Park, ni muda tu na wageni hao watarejea, kwani biashara hii ni ya manufaa kwao. Charity Mwangi, NTV. Na tunakwenda mapumzikoni tena, lakini tutarejea hivi punde kwa mengine. Karibu tukudokezee yaliyo michezoni. Na KPL limeingia ubia na wakfu wa Zebstrong kuzindua kandanda ya wafungwa wachezaji 7 kila upande. Mchuano huu utashirikisha timu 25 kutoka magereza ya Kamiti na Naivasha.
Uzinduzi umefanyika katika gereza la Kamiti ambapo FC Leopards ilikabiliana na Kamiti All Stars. Kufikia mapumziko, Kamiti All Stars ilikuwa ikiongoza mabao 3-1. Katika kipindi cha pili, FC Leopards ilikakamua na mechi ikaisha sare ya mabao 3. Balozi wa ligi ni Anthony Kimani aliyekuwa mchezaji wa FC Leopards na Mathare United. Kimani pia aliwahi kuichezea Harambee Stars. Na makocha wa timu za barani Ulaya wamekitaka chama cha mpira barani humo UEFA kufanya mabadiliko ya kanuni ya faida ya magoli ya ugenini katika michuano ya Ulaya, yani away goals. Makocha hao pia wamependekeza msimu wa usajili uhitimishwe wakati mmoja katika ligi zote kubwa za Ulaya. Mkutano huo Kenya Harambee Stars. Remember, walishinda mechi ya kwanza dhidi ya Ethiopia na sasa wanaongoza kundi F, that is F, kundi F, na watakuwa wanawania tena kuilaza Kenya humu nchini katika uwanja wa Kasarani. Kenya ilishindwa katika mechi yake ya kwanza dhidi ya Sierra Leone, na ushindi kwa Kenya vile vile itakuwa results mzuri, matokeo bora kwa timu ya taifa baada ya kupoteza mechi yao ya kwanza dhidi ya Sierra Leone. Na wakishinda katika mechi hii wako katika nafasi ya 3, na wakishinda watajipatia matumaini ya kufika hata kufuzu. Remember, mashindano haya ni mechi ya kufuzu kombe la Afrika hapa barani Afrika, na timu bora mbili katika kundi F zitajikatia nafasi ya kushiriki kombe la Afrika. Kenya haijai kushiriki mashindano hayo na ni miaka 10 sasa, miongo 10 kwa Kenya kushiriki mashindano hayo. So ushindi kwa Kenya itaipatia manufaa mzuri ya kufuzu kombe hilo na kushiriki mashindano hayo kwa miaka mingi. Asante sana Brian Otwali, bila shaka haraka tumekutafuta na umejikakamua, na ndivyo jinsi Harambee Stars itakavyojikakamua dhidi ya Ghana. Tunafahamu Ghana ni kina nani, ila tunatakia kila la kheri. Nuru, una imani na timu gani? Ni mapema mno kusema chochote, lakini Ghana wanafahamika na Harambee Stars tunaijua. Tumalizie hapo. Sawa. Shukrani sana Harith Salim. Mtazamaji, ni hayo tuliweza kuandalia hii leo kwenye NTV Jioni. Naitwa Nuru AbdulAziz, mwenzetu wa ishara ni David Agondo. Alamsiki.